people before he was famous, and he used to have to learn so many songs every week for the show he did. And I said, do you include a song called Hush? He said, yes. I said, will you come round and teach it to Deep Purple? That's what he did. And it was good because we never heard the actual record of it, we just learned it from this guy, like second hand. Okay, yeah. Ну, история такая, что эту песню, они знали, что это хит в Америке, но они никогда не слышали саму песню. И у них был друг, который играл в одной группе, где Ник также начинал. И они спросили, ты знаешь эту песню «Хаш»? Ты когда-нибудь ее слышал? Он сказал, да. И он ее именно играл. То есть они никогда не слышали оригинал, они поэтому как бы уже из вторых рук услышали эту песню, как в том анекдоте про Битлз. Знаете. Спасибо. Да, пожалуйста. Ник, скажите, пожалуйста, расскажите о сотрудничестве с Джонни Кидом и группой Pirates. So can you say something about that project? Well, Johnny Kidd and the Pirates. Johnny Kidd? Ah. Oh, I could talk all night about Johnny Kidd. Johnny Kidd was my big hero, musical hero, and I never thought there would be a chance to work with him. When I got to join his band, that was the dream come true. And for me, that was the best time of my life. I was playing the music I wanted, and the band was great, and it was like the musicians' group really, the musicians' life. And Johnny Kidd was an enormous star at the time. Sadly, it didn't last very long because we had a car crash and he got killed. But I survived and tried to keep the band going. But without the main front man, it was no good. It's like Led Zeppelin without Robert Plant. It just wouldn't work. Он говорит, что он мог на самом деле весь вечер рассказывать про него истории, но если вкратце, то Ник был его большим фанатом, и даже мечтать не мог когда-то с ним вообще на одну сцену выйти, но тем не менее его пригласили в группу, они играли, и то есть действительно группа состояла из очень хороших музыкантов, и все здорово шло, но, к сожалению, как вы все знаете, кто-то, возможно, знает, случилась автокатастрофа, где, к сожалению, он погиб. И несмотря на то, что Ник пытался эту группу держать на плаву какое-то время, но уже без фронтмена, как бы это все равно, что Led Zeppelin без Роберта Планта, поэтому ничего не получилось. So, again, the question to you, what collaboration, music, of course, was the most, well, I don't know how to say it. Inspiring. Yeah, the most inspiring, to you. Inspiring. Well, I guess they all have been, I've been very lucky. I've worked with some great musicians. Personally, for me, I had a band after Deep Purple called Warhorse, which was my pet project. And I think that band was most inspired to really create something really not over the top, but as good and heavy as we could get it. Unfortunately, it wasn't a commercial success, but I like to think that artistically it was a success. Ну, на самом деле, наверное, все группы, где он так или иначе принимал участие, но хотел бы отдельно отметить свою первую группу после Deep Purple, потому что хоть они и не очень были успешны в плане коммерческом, но как в плане как музыканты, исполнители, они были, скажем так, на коне. Немного банальный вопрос, но очень интересно, посещал ли Ник в те времена концерты Битлз и встречался с кем-нибудь из них лично? Yeah, so the question is, have you ever been to the Beatles concerts and have you ever met somebody from the Beatles in person? Beatles? Yes. No. No.
can recall. No. Sorry. Thank you very much. Вопрос не только к Нику, но ко всей группе. Скажите, пожалуйста, как возникла идея возродить аутентичное звучание первых альбомов Deep Purple вместе с группой Nasty Habits? Поклонники отмечают олдскульный дух вашего творчества, и почему вы спустя столько времени решили вернуться к этим песням? Okay, so it seems like the question to like all the people in the band. So fans says that you know you have this authentical sound of the old records, of the 70s, 60s records, with your albums. Okay, so how you decided to go back to that old vintage sound? Well, when I started with the idea to get Nick, because Mark 1 numbers were very rare to hear live, really impossible. So what we tried to play on our own way. We never tried to copy, you know, to make a copy from Richard Blackmore's impossible. He's unique. It's the same as Ian, for me, Ian plays too. But I think we did it on our way. We make it this number to our own. And I think it works, you know. People always are pleased, there was a good crowd, and people accepted it, you know. And I think it was the right way to do it. And yeah, well, this is the new album with Nick with 11 new numbers, what we brought together. And it's a rock album, but you can't put it in a pocket. It's not like the Purple album. Many influences are in there, but it's a rock album. And we will do only one because, yeah, I know people want to hear more the Mark 1 material, and our regular singer is sick. So thanks to Attila who helped us, really. He's a great singer. And we can't wait to rock in Russia. And thank you very much for this big interest. Ну, в общем, ответ был такой, что на самом деле было понятно, что когда они стали работать с Ником, что, скорее всего, придется им вспомнить материал с первых альбомов Deep Purple, потому что этот материал вообще после распада того состава редко когда вспоминается, и поэтому они, конечно, пытались максимально воспроизвести дух, но понятно, что никто не будет копировать один в один Ричи Блэкмора или Яна Фейса, потому что они уникальны сами по себе, поэтому они пытались по-своему переосмыслить эту классику. Ну, а, соответственно, когда они записывали этот альбом, они тоже пытались сделать рок-альбом, но рок-альбом, который нельзя отнести к какой-то одной категории, потому что это все-таки разноплановый, разножанровый альбом. Но, к сожалению, на концерте, которого они ждут, не дождутся, они исполнят только одну песню с него, потому что понимают, что все-таки русские поклонники, наверное, по крайней мере, в первую встречу хотят услышать все-таки больше песен оригинальных Deep Purple, и в том числе они благодарят вокалиста Атилу, который прекрасно справляется с возложенной на него миссией. Thank you for the answer. Так, ну еще вопросы. So the question was how you manage to kind of Well, it's a hard one for me because I've been in this band for one day. but I've been listening to their stuff because we've been working together. I think the first time we worked together was 5 years ago. We had a concert with my band, Cry For You, Nasty Habits with Nick. And it was great to have all the different eras of Deep Purple presented as authentically as we could. I think, you know, maybe the answer is that we love this music so much, and we've been listening to this music for decades. So it's in our brains, in our hearts, in our ears. So when we grab an instrument or I grab a mic, what comes out is what's in our hearts, I guess. So, значит, Атила ответил, что на самом деле он не так уж много может рассказать про эту группу, потому что он с ними сотрудничает всего какой-то один день, но
когда они выступали вместе, он со своей группой Cry Free и, соответственно, вместе Habits вместе в одном концерте лет 5 назад, они, конечно, много исполняли Deep Purple сообща, то есть как с Mark 1, так и с более позднего периода. И поэтому, скорее всего, то, что они смогли воспроизвести вот это вот аутентичное звучание, это только потому, что они любят эту музыку, и у них это в сердцах. Вот, по крайней мере, вот такая его версия ответа. Спасибо. So as Beatles already said, it's an extraordinary technical ability that the musicians have, so that we were forced to make our own thing of it, and yeah, that's how it turned out to be. Ну, опять же, ответ примерно такой же, что просто, скажем так, у них не было другого даже выбора, потому что так или иначе, все равно, конечно, пришлось бы сделать пластинку в духе старых пластинок, и поэтому они просто старались по максимуму сделать это хорошо. Well, thank you very much for letting us come to Russia. It's a big honor for us. And I want to say something about our approach to the material. We have a slightly modern approach because we found we could not play it like in the late 60s. And we all are children of the 80s in some kind. And we did not completely change the songs, but we tried to make it a little bit suitable for today. So that's what we did, and I think most people like it. I hope you do too. Он все же считает, что они не полностью, так уж, у них такой прям старый звук, потому что они все-таки пытались его сделать хоть немножечко более современным, конечно, с каким-то влиянием старой музыки тоже. И как бы он надеется, что результат вам всем понравится. Okay, so I did the same question.